Здорово, здорово всем. Наконец вышла Red Dead Redemption, первая часть на ПК. Долго ее все ждали, я ее сам очень долго ждал, потому что она вышла уже в хрен знает когда, наверное, в 8 или раньше, может позже, не знаю. Короче, она вышла без русских субтитров, без озвучки, без всего. Здесь нам завезли субтитры, озвучки, естественно, у Rockstar они не делают, только оригинально английская. Вот, что, ну, потянутые текстуры, вот это все как бы завизуали, ну, с ремастером, грубо говоря. То есть больше особо здесь изменений нет. Чисто графику подтянули, там тени, текстурки, все такое. Качество, естественно, максимально. Сглажен DLLA максимально, что можно сделать. Ну и особо больше нечего здесь смотреть. Так что я думаю, погнали. Грубо говоря, первая часть — это продолжение второй. Это сиквел. Мы играем за Джона Марстона после событий второй части. Там некоторое время, и вот они начинаются. Поехали. Значит, у нас есть три режима вообще. Значит, обычный режим и хардкор режим. Я, честно говоря, немножко не очень помню. Это сюжетная часть. По-моему, просто дамаги больше. Вот. А Undead Nightmare — это дополнение. Там мы его тоже сыграем обязательно. Там с зомбями тоже мне в свое время очень понравилось. Так что посмотрим его. Ну что, хардкор, погнали. Файл ТТТ не найден. Создать новое сохранение. Внимание. Идет сохранение. Пожалуйста, не выключайте компьютер. Я надеюсь, что будет как и тогда, в те года. Исход в Америке. Rockstar представляет. Rockstar Сан-Диего. Blackwater Station. Пожалуйста, Blackwater. Red Dead Redemption. Ну, я еще думаю, надо и вторую на канале полного прохождения. Я начну, но потом я не помню, по каким причинам не записал. Поэтому я думаю, уже давно время прошло. Я думаю, надо пройти. Вообще, надо потише музыку сделать. Сейчас будет. Потому что что-то как-то она громко орет. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny.
Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Такой, идите в саун. Так, что по чувствительности? Что-то как-то хреновенько. Так, быстренько, что у нас есть? Читы какие-то. Посмотрим, вроде нормально, посмотрим, что ВСД, ну это все понятно. Погнали. Армадилла. Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Местные куртизанки. А? Нажрался, что ли? You're gonna get us both in a world of trouble, Mr. Ой. Marston. Best we get out of town. All righty, Mr. Marston, let's get. Is that right? Так, есть садиться, надо быстренько управление подзапомнить. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Давай, беги. Mr. Marston, sir, that ain't gonna get us to the fort no Чтобы, ага, быстро жмите это и удерживайте, чтобы текущей скорости. Понял. Oh. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. Нормально What так are you doing up подтянули, at the кстати. fort? Ну, в плане освещения точно. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth.
I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. А мы ищем... Блин. Я забыл, как зовут нашего говоря банда. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very Да, long. Дач, Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? А, дед. Да, так нормально подтянули, конечно, вроде как. So it was the marshal who Я, честно говоря, hired уже и не me. помню. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Ага. Мы сейчас едем на заставу. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Сфокусироваться на Mr. важных Marston. The людях. fort's или just с- over this hill. А. А, вот и форт. Yeah. Easy. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Подъедьте к форту Мерсер. Yeah. Bill! Bill, I've come for you! А может, не задача? Bill Williamson! А, Билл Уильямсон. Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
просто ни с того ни с сего, бац, шмальнули и все. Исход в Америке. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Че, неужели наконец-то мы можем поиграть уже? А вот и мы. Так, ну, присоединитесь к Бонни. Погнали. Пока все это, ну, в те времена частенько было, да и сейчас, наверное, такое, типа, начальная миссия или начальная это езда и, типа, осмотр графики, возможности движка. То есть, если вспомнить тот же Ведьмак, например, когда ты с Весемиром скачешь на лошади так приличное время, тоже, грубо говоря, возможности движка смотришь. То же самое и здесь. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ой, сорян. Держишься на важных людях и событиях. Ну, давай, я сфокусировался на тебе. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Okay, let's see if you can still ride a horse. Так, на Е, да, у нас садится, да. Yeah. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Так, это задание. А как убрать пистолет? Хрен его знает, как убрать. А, таб. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Что ты такая подозрительная? That's the train station.
Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Это на что ты намекаешь? Типа я хреновые перемены? Вот, ну как бы вот неплохо вроде бы сделали, не считаю. That's the barn over Хотя there. стоимость Paul built it пиздец himself просто when I какая. was just a little girl. $50 за игру там, бля, сколько, 15-летней давности? And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. What are you waiting for? Come on, I don't bite. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. А где винчестер-то? Мне не нравится такая. Come on, then. Let's Карабинчик mount какой-то. up and take a look around. Магазинный карабин. Опа, запрыгнул. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. А что я так Thank you, покачиваюсь? Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Так покачивается. Смешно. Или он так покачивается. Лошадь гладит, нормально. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Easy now. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. That's it. Kill those little varmints. Good shot. Nice shooting. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having tomorrow. Mount up and patrol Ну и the rest of the пошел, да. property. А что, их освежевать нельзя? We should keep moving. There's still a ways to go. Познакомились со стрельбой нас. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Светский Damn дом. coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Пошла, давай, Бонни, вперед! Я могу. Dead now. Опа! Go down. Готово. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Значит, теперь еще и койота мясо. Мясо койотов еще можно покушать будет нормально. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure.
But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Какие все добрые. Here we are. Ой. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Так, чтобы сохранить игру, поспите на кровати. Это можно. Сон 6 часов. Вы также можете взять патроны из ящика и жить. Ну, это вот как в GTA, типа, было. Это вот так же здесь. Так, в магазинах у врачей можно купить оружие, боеприпасы и лекарства. Костюм какой-то можно сменить. Если здесь есть какие-то костюмы или что? Сохранение. Выбрать другой костюм. Костюм ковбоя, джентльмена. А, ну это все открывать. Я думал, оно будет открыто, но нет. Да и хрен бы с ним, оно мне и нафиг не надо. Hello. Так, что, погнали? А ну-ка, с прыжка. Нет. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Ничего себе, погнали. All right, I'll show you how we ride around these parts. Во-во, подожди, так нечестно, у меня ребра болят. Whoa! Come on. Your line on. Ну On давай. the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Watch and learn, miss. Come on, boy. This is gonna be close. Call yourself a rancher? Давай, восстанавливайся. You're not as bad as I thought you'd be. Нет, аж хрен тебе. Got you now. Yeah. That's more like it. Let's go. Is that the best you can do? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Так, надо следить за выносливостью. How you doing back there?
you like me to slow down? Что орешь? Come on. Она что-то сильно отстала, Should правда, I от wait меня. for you to catch up? Load up now. Come on, boy. Are you saving the best for last? Офигеть, я там пролетел. Follow me. Whoa. Yeah. Ну, немножко сократил, бывает. Yeah. Может, хватит? Не очень-то я люблю. Тем более вот этот shift давить мизинцем. Палец уже болит. Вот передавил кого-то. Догоняет, но нет. Отлично, восстановились снова. Come on. Come on. Вот так. Сделал девку. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Так. Еще немножко славы. Это чтобы она нужна нам была очень. Так, теперь можете поговорить с маршалом Джонсоном. Отправляйтесь с метки М. Так, мы находимся в Сатнице. А вот Армадило, да? Пердидо. Щербатая гряда, Рио Браво. Ну, нам, наверное, нет смысла, что мы здесь, так что будем пока ее квесты выполнять. Oh, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. Болтовни, конечно, много. Это... Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Задним Mr. ходом. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Все, что ли, поговорили? Так, куда там? А, ну I вот. think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know Whoa. that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. Конечно. Stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England.
At what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been Он at что, it 3 смеется years надо or мной? so. I guess I'm А kind ведь of я new ее to it. строил. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Так, погнали. Док. Not feeling ill, I hope. Need some. Hello, friend. Бесплатно. something for that gout? Купить. Any trouble? Let me know. Thanks. Is that so? Damn way cleaned up. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Дилижанс остановится возле фрахтовой конторы. Так, что еще здесь можно поделать? Отмечено. Теперь можешь покупать и арендовать недвижимость. Что-то я вообще такого не помню. После покупки взять в аренду вы сможете сохранить там игру, а рядом будут появляться лошадь на приз, дополнительные боеприпасы и предметы. Так, новые товары в магазине. Ну-ка. Просто хотя посмотреть, ознакомиться. Не по карману, патронтаж. Thank you very much. Так, а вот это у нас что? Маршрутный дилижанс. Окей, ну, в принципе, Маршал Джонс мы здесь. Можно для разнообразия его миссии выполнить. Может быть, оно будет поинтересней. Пока у нас только все это... Как его... Вводные части. Мы обучаемся. Стрелять, ездить, всякая ерунда. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And С you- чем плюется вечно? Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston?
Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. Так, работенка такая, не пыльная, то есть там All right, чуть-чуть. tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Погнали Follow me. пиздиться. Ну слушай, я, конечно, все понимаю. Давай побыстрее. Нет, мы так пешком пойдем, да? So who we looking for? What's the rush? They ain't going nowhere. Да, до сих пор есть инерция. Сколько лет игре, а у многих игр такого просто нет. Какого как Assassin's Creed, ну и тому подобное, блядские хрени. А здесь на скорости бежишь такой хоп, и он тормозит. Инерция. Так, у нас будет драка или перестрелка? There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Совсем не палимся. Mount up, Marston. Walton's our man. God damn it, he's on to us. Get after him. I wish I was dead. Нихера себе! Летит! Let's go. Так, shift дожали и отдыхаем. Слушаем диалоги, наслаждаемся. Что-то ни хрена. That right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Come on. Yeah. Так, что, мы просто скачем, я так Looks like he's понимаю. holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Давай. Когда у нас уже перестрелка будет? Looks like we got company, boys. Что, прям так спокойно в шерифа шмалять? Take cover. We'll work our way up this hill. Мы снизу вверх, хреново, ну да ладно. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Давай. Marston, take that bastard. You ain't taking me alive.
На, в хедик тебе. You give outlaws a bad name! Get to that crate! I got you covered. О! Двигайтесь в ее сторону, жмите. Look, over there! Look out! There's one behind the outhouse! Is that all you got? Кто переместить к соседнему укрытию? Что-то я не увидел. Make sure we seen the last of them. It's your day of reckoning, boys. Christ alive! А, вот как. Обыскать тело. Даже анимация какая-то. Jesus wept. Try pointing at somebody before you pull the trigger, genius. Just one left now. Try to take him alive. Так, He's bolting. Try to take him alive. I want that bastard in front of a judge. You ain't got me yet, old man. а как? Come on, shoot that bastard. А, там, наверное, надо было стрелять. Ну, я дурак. Ладно. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. There's one behind the crate. Take him down. Бляха. I see you. This is getting intense. Да я за укрытием, алло. Нажмите... Что это за кнопка? There's Walton. He's making a run for it. Take him alive if you can. Нормально тут попадают, я хочу сказать. Надо поаккуратней. То есть здесь нельзя просто взять и побежать. Take cover behind that Перестрелку wagon to your открытую. right. Это прикольно. Перезарядка. Раз, два, три, четыре. Outlaws! I've seen tougher schoolgirl. Good. Now move up to the outhouse, Marston. I'm gonna make a human Tollander out of you. Walton's inside the house. Вот деньги, если убить, у вас понизит чести. I'm in a bad place here. Ага. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Надо было стрелять в колено. Хотя я вроде стрелял в ту сторону. Дырявые колени — это вообще всегда хорошо. Так, что, у нас немножечко денег. Я не знаю, есть ли смысл искать, что у них вообще бывает.
По-моему, ничего, да? Это работает про порядочных людей? Ну да ладно. Так, сейчас быстренько облобызаем. Уровень честь можно посмотреть в разделе статистика. Приманка. Нет, что-то находится, ладно. Маршал завез вас далеко выше. Вы можете быстро вернуться в город, используя свою возможность поехать в место назначения в вашем лагере. Откройте сумку Б. Ну и выберите там дальше. Так, и чё? Используя быстрое перемещение, можете оказаться в любом уже посещенном населенном пункте. Или же выберите на карте точку маршрута, чтобы добраться до ближайшей к ней дороги. Так, поехать в назначение. В Армадило, погнали. А в первой, во второй части, по-моему, нет такой фигни, чтобы прямо из лагеря быстрое перемещение, не помню. По крайней мере, я им никогда не пользовался, потому что это не так круто. Атака рука от нас. Филя 5 пальцев. Это неинтересно, эта игра. Ну, наверное, пойдем еще одно задание выполним. Я помню, я очень часто лассо ловил и вот по улице по главной протаскивал. Мне очень нравится, как это делает. Это прикольно выглядит. Так, а это что такое? Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. Ну, My son стучите is еще missing. над I need ухом у your меня. help. If I find him, I'll bring him back to you. Так, поищите мальчика. Мальчик. Плакат розыски. А. Так, сейчас мы быстренько сорвем розыск. В дневнике. Мо Ван Баррель, что-то такое. Так. Все, погнали. Поможем девчонке немножко. Вдруг просто эта побочка исчезнет. Да, разница, конечно, между первой и второй просто гигантская. Но суть в том, что уже выход второй прошло, сколько, 6 лет? В 2018 году, по-моему, она вышла. То есть уже 6 лет. И они сейчас только доделывают GTA. Только будет GTA. Потом они баланс будет. Ну, там, патчи, херачи делать, да. И следующее, скорее всего, если выйдет... Да, я даже не знаю, 10 лет уже просто скоро будет. Больше, наверное. Я думаю, лет... Ну, сколько? Через... Сколько? Сейчас 4-й. Через 4 года будет и 10 лет уже. Я думаю, лет через 12, если они решат... А чё? А, в смысле? И как я должен туда забраться? Алло, ёпта.
Вот. Я думаю, лет 12. То есть еще 4, ну да. Это и то, если повезет. Так, нет. Так, что у нас тут? Искать зацепки. Ботинок, кость, кровища. И задний план такой. Это история к участку шерифа попозже. Так, хорошо. Мованбар. Пойдем этого ублюдка поймаем. Постараемся поймать, а там как пойдет. Если не захочет сдаваться, пристрелим как собаку. Так, значит, надо стрелять по ногам, да, чтобы обезоружить. Так, спокойно, здесь не обрыв случайно, нет. Да, если... То есть это сиквел, продолжение, как бы, да? Там предыстория. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. I'll happily take this off your hands, my friend. Let's see what you got. Еще немножко деньжат нам дали. Карта, ну... так, что здесь у нас? Так, где открыть дневник? Паузачку, куда? Испытания? А здесь испытания? Здесь нет испытаний. А, вот испытания. Похер, ладно. Сокровище такое себе здесь искать. Вот, второй прикольный был, то есть ты там прям реально шаги отмерил, там 5 шагов туда, 5 это. А что они меня целятся? I could really use a hand, friend. I'm way over my head here. Them animals. Walton's boys have taken my daughter. Looks like we got trouble heading our way. То есть, да, особо стелса здесь нет. Здесь чисто ты приходишь, тебя видит, и начинается перестрелка. Немножко очень странно, здесь пуля летит никуда, стреляешь, а что-то чуть ниже, что ли. This is ours. You made a big mistake by coming here, my...
Так, ладно, сейчас спасем. Сначала надо обыскать трупы. В башку. Че, не успели надругаться? Тут труп такие валяются. Твин Рокс, выполнил. Что-то я не помню такие побочные задания. Сотка чести. Можно поискать, может здесь что-нибудь есть еще. О, сундучело. Получили новое оружие. Категория у вас есть. Откройте вкладку оружия, меню. Ага. Ну ладно, мне все равно не нужно. $100 у меня уже есть так-то. Я не знаю, есть ли смысл вот так вот всех обыскивать, а как бы $2, там 3, что-то фигня какая-то. А что-то такое ощущение, будто бы это исчезло. Ёп. Разыскивается. Ну нет, вон он. Нет, не он, походу. Че, пацаны, как дела? Сесть у костра, вы не против? В первой части, ой, второй, они прикольно реагируют, типа там, типа, какого хрена, иди отсюда, а то пристрелю. Типа более логично, чем вот просто подходишь и садишься у костра. Я лучше на пистолетах. Вон он, вижу его. Бейте разыскиваемого преступника. А его прям убить надо или... Ой. Беги! Плохое здесь. Здесь немножко пуля как будто ниже летит, чем прицел. My apologies, mister. Так, ну погнали, заберем и все. Ага, хрен, да? Разбежался. Здесь надо, блядь, здорово бегать. А ведь эта козлина могла вон ускакать. Бля, это что за пещеры такие стрёмные? Я вообще подняться-то тут могу? Пиздец, он, блядь, тут заныкался в эти горы.
смысле, у вас нет времени на то, чтобы разбить лагерь. Это как? А, возможно, из-за того, что я бежал, какие-то действия делал. Сейчас, возможно, будет нормально все. Или у меня типа задание, и поэтому нельзя. Да, походу нельзя. Надо вручную бежать. Это типа как часть задания. Ну да. Пиздец! Пиздец, на таких скоростях. Я даже не успел, не мог среагировать так быстро влево-вправо. Ну, слава богу, мы здесь недалеко, так что доскачем. Пиздец, а может и нет? Беги, беги, беги! Ух, ладно, они в город не побежали, слава богу. Жесть. Мне в брюхо попали. No good piece of dirt. Thank you. Так, ну вот так вот. А что у нас? Вот с этой фигней надо посмотреть. Что-то я не понял. Я, походу, первым пристрелил гражданского. Поэтому у меня и убавилось немного. Ну, бывает. Я просто не понял, кто из них плохой. Но там можно было по шляпе понять, а я прям поспешил. Приобрести 50 баксов. Давай, я не знаю, что это такое. Недвижимость приобретена. И что теперь? А, вот, да, то есть я теперь здесь могу сохраняться. Это. Ну ладно, неплохо, в принципе. Конечно, возможно, мне нужно было типа выбрать там другое оружие, может купить. Но пока вроде справляемся, но опять же, довольно быстро убивают. Это неплохо. Мне это нравится. То есть надо больше аккуратности, так сказать, больше укрываться и перестреливаться уже чисто из-за укрытий. А так, в целом, мне нравится. То есть, вообще, Red Dead Redemption мне очень нравится. Серия больше, чем GTA, вот честно, прям намного больше. Вот это более взрослая такая атмосфера, такие брутальные мужики все, это прям вот. А GTA, она более такая, чисто сатира, вот такая поржать, но вот. И первая часть хороша. Так что обязательно пройдем, и обязательно пройдем дополнение с зомби. В то время, вот когда она выходила, она на пике была там ходячий, еще что-то там было, фильмы. Поэтому и вот для второй части такого не сделали. Очень жаль. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. Увидимся в новых видео. Всем пока.